Ah, yep. This is it, the Sugar 65. So, ladies and gentlemen, welcome everyone. Thanks for joining into the stream. Today's stream is really special because today we will be building the Sugar 65. Sugar 65 কিন্তু মোটামুটি একটা very anticipated আমাদের I would say that a very anticipated keyboard আমাদের বাংলাদেশ custom range because considering the price that's coming in, it's too good. So oh my god, shit, Gasket literally trolling for us. Oh my god, I don't want this to be another stream fail. Okay, so যেটা বলতেছিলাম Sugar 65 এর অন্যতম কারণ হচ্ছে already I think those who are আপনারা যারা কিবোর্ড কমিউনিটি অনেকদিন ধরে আছেন and other keyboards group especially Philippines group and Chinese group গুলোতে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন Singapore and everything, Sugar 65 has captured the people because of the price everything. So around $60-70 price মানে 6-7 হাজার টাকার রেঞ্জে you are getting a 65% keyboard with CNC Aluminium, Gasket Mounting FR4 plate. Yeah, that's a very compelling offering. আপনি just 6-7 হাজার টাকায় custom pre-built, okay? So just imagine আমরা যখন যারা many of us those who started the hobby, আমরা কিন্তু 6-7 হাজার টাকা আমরা আমার first custom keyboard ছিল কিন্তু PBT 67 Lite, which was how much? Yeah, 10,000 না 12,000 টাকা দিয়ে PBT 67 Lite নিছি, which was a very good board. I think it's a very good starter board, but তখন প্রাইস ছিল $109. So আজকের স্পেশালিটি হচ্ছে this stream has been sponsored by the Unaware. আমরা মেকাবোর্ডস বিতে যারা আছি বা বাংলাদেশি কিবোর্ড সিন অনেকদিন ধরে যারা আছি, we all know that Unaware has been a very good ওরা they has been doing pretty great. They have been bringing switches, good keycaps, এবং Unaware কিন্তু mod সার্ভিস প্রোভাইড করে। আমি অনেকেই অলরেডি mod সার্ভিস করছেন। So Unaware decided to share me this piece of Sugar 65 along with this Leobog Greywood V4, one of the nice ones, and a pair of double-shot PBT Keycaps. এটা হচ্ছে আপনার black on white. And don't forget, আজকে আমি অলরেডি জানা দিছি আজকে আনবক্সিং এর পর কিন্তু you guys will have a very nice offer. Just for the আমার চ্যানেল ফলো করতেছেন যারা, তাদের জন্য there will be special thing. And I mean unboxing it for I will definitely this is related to Sugar 65 of course. Okay, so I'm gonna reveal it right after unboxing the board. Okay, so I'm not unboxing start this. So packaging, I would say that the packaging er package is very nice. I mean almost Zoom 75 আমার কাছে আছে, so Zoom 75 এর packaging টা was pretty similar to this. Okay, so dust cover this is nice. Trust me, বাংলাদেশের মতো সিনারিওতে the dust cover comes in absolutely handy. So আমরা এটা অলরেডি পলিসি র‍্যাপ করা আছে, so we will definitely open this বড় খুলবো. So and there is engrave and there is this manual probably we shall never read. দেখি সাইড বক্সে একটা হেক্স স্ক্রু দিছে। ওকে, whatever it is আমার কাস্টম নিজে হেক্স স্ক্রু দেওয়া লাগবে। This is really really handy. আমি হাই 75 এবং A66 বারবার বলছি ভাই just give this shit, খুব বেশি দাম না, but this comes in absolutely handy. It is too handy একটা stuff. Thank God এই জিনিসটা দিছে। Okay, so already +1. I'm really hopeful about this. And একটা সাদা কেবল which I will never need. Anyways, আমার সুইচ কিক পুলার কম্বো as usual যেটা থাকে সব সময়, আর কিছু না। Yeah, that's about it. But I'm really happy that they included this hex screw driver. এইটা ইভেন আমি if I can recall আমি মাঝখানে প্রথম যতগুলো কিবোর্ড কিনছি সবগুলোর সাথে গ্যাসকেট মাউন্টেড কিবোর্ডে কিন্তু হেক্স স্ক্রু ড্রাইভার ছিল। I'm still wonder যে হঠাৎ করে মানে কি হইলো সবাই বন্ধ করে দিল এটা দেওয়া। আমার কাছে আসলে এটা একটু মানে so this is the Leobog Greywood V4 switches. V3 already আমরা community popular, so this is the 4th iteration. একটু thinner sounding but we will see how this turns up to be. হ্যাঁ, so যেটা বলতেছিলাম আজকে স্ট্রিমে দুটো জিনিস, এটা হচ্ছে এটা না হোল স্টক একটা বিল্ড করব। ওকে, so the full stock build কমপ্লিট করার পর we will definitely try the switch and keycaps, then we'll try opening up the board. Thank God we have the hex screw with us this time around. So hex screwটা যদি আমরা বোর্ড ওপেন করব we will try to see যে কোনো কিছু সেটা ফিক্স করা লাগবে কিনা বা whether we need any sorts of mods. Then afterwards we will keycap. Okay, so yeah. So so the good part is for the novice and newbies it comes in of course the thing is আমি আচ্ছা ডেসক্রিপশন অ্যাড করে দিচ্ছি। This comes in pre-built condition, so for যারা newbies তাদের জন্য it's a very 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 মানে convenient
কাস্টম করবে না করবে বানানো আছে, বাট আমরা দেখবো আসলে এটা it's not worth it কিনা not. And I love this engraving. This is really really beautiful. I'm not sure whether you can see it properly. এই সুগার এনগ্রেভিংটা খুবই সুন্দর হয়েছে। দিস ইজ রিয়েলি নাইস। আমি পার্সোনালি এই ভিউটা খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে। সুগার এনগ্রেভিংটা ভালো মতো আছে। সো বিফোর ওকে, এন্ড দিস ইজ দ্য সাইড ভিউ। আই এম নট শিওর whether you can see it properly. সো সাইড একটা অ্যাকসেন্ট আছে, ইটস নট দ্য সাইড আরজিবি। এখন অনেকে তো সাইড আরজিবি পছন্দ করে, লাইক রকি ভাই নাওরান। সো সাইড আরজিবিটা থাকলে would have been a bit nice, but yeah. Finish ki high 75 hoto Nabil bhai, no, this is really CNC aluminum. It's not finishing like high 75. High 75 কিন্তু spray painted. I would say that the side finishing is really really good. So nice একটা এখানে curve আছে. This is a plate mounted stabilizers as usual. আমরা যেটা দেখছি, this is a very common Chinese thing. You will get the plate mounted stabilizers. Soft placing RGB LED, flex cut FR4 plate, flex cut PCB gasket mounted. সেটা ওপেন করার পর আসলে বুঝবো কাহিনী কি। I hope the screws don't give up. And there is this nice metal rotary knob. আবার পার্সোনালি 65% এর মধ্যে অনেকে এক্সপ্লোডেডও পছন্দ করে, বাট আই থিঙ্ক আমার কাছে পার্সোনালি হোয়াট আই হ্যাভ সিন সো ফার, আমার কাছে আসলে দি রেগুলার যে জিনিসটা, মানে রেগুলার যে 65%, মানে রেগুলার যে কম্প্যাক্ট, আই থিঙ্ক দিস উইল সাউন্ড রিয়েলি গুড। আই থিঙ্ক বাট ফ্লেক্স কাটটা কুড ক্রিয়েট এন ইস্যু। সমস্যা না, আমার কাছে এখন যেটা মনে হচ্ছে যে ওয়াইল এভরিওয়ান ইজ শাইং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ফ্লেক্স কাট, এখনো এই চাইনিজ এন্ড বাজেট ব্র্যান্ডস গুলো ধুমায় ফ্লেক্স কাট দিতেছে। দ্য প্রবলেম উইথ দ্য ফ্লেক্স কাট ইজ দ্যাট সাউন্ড লিকিং করে অনেক ক্ষেত্রে। সো ইটস লাইক আই এম, মানে দেন এগেইন দ্যাটস আ ট্রেড অফ ইউল হ্যাভ টু মেক। ফারহান আসিফ ভাই, থ্যাঙ্কস ফর জয়নিং ইন। দ্য মেইন রিজন ইজ দ্যাট যেহেতু এটা কামস ইন অ্যাসেম্বলড, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাসেম্বলডে কেমন সাউন্ড সেটা আগে ট্রাই আউট করা, এন্ড দেন মেবি আমরা হচ্ছে যে ফার্দার মডিং করে দেখবো, যে মানে ওপেন করে দেখবো কাহিনী কি। So this is the Sugar 65 first build. I would say যে 18 মিনিট লাগবে। So this is the first build. Not sure whether you can see it properly. আরো amplify করতেছে। So this is the USB-C. I think এটা attached to the PCB, not a daughter board, probably. Thank God, I hate JST cables. Yes, it's absolutely amazing looking board. Okay, আমরা এখন সাউন্ড টেস্ট করতে হবে, রাইট? শিট মাই আমি রেকর্ড দিছিলাম, সো ইটস লাইক লেফট সাইডে হালকা টিকিং আছে।
Okay, so I really love the sound. Okay, let's be honest, I really love the sound. একটু কিউকে টাইপের ফিল আসছে, কারণ আছে বিকজ ইটস মাউন্টিং স্টাইল। আপনারা দোজ হু হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি সিন, এটা মাউন্টিং স্টাইলটা কিন্তু কিছুটা কিউকের মতো। ওকে, সো উইথ অল দ্যাট আই থিঙ্ক ইটস টাইম টু টেক কেয়ার অফ দিস বোর্ড নাও। ওকে, সো ফার আমরা যেটা দেখলাম, ইটস আ ভেরি কিছুটা কিউকের মতো, মানে ক্ল্যাক দিয়ে আই থিঙ্ক কিছুটা বেশ টাইট আছে। ইটস আ ভেরি টাইটলি স্ক্রুড, দ্যাটস ফর শিওর। যেটা মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই, এটা খুব টাইট প্যাচ দেওয়া, সো খুব জোরে আজকে একটা ঘোরান মারতে হবে। একটা খুলেছে, একটা খুলেছে, একটা খুলেছে, একটা খুলেছে, একটা ওপেন হয়েছে, থ্যাংক গড। এইটা দম বন্ধ। সো শক্ত, মানে এর হেস করে ঘুরাতে কষ্ট হবে, সো আমি যেটা করতেছি, সো আমার এই মার্কে কি বলে, ওপেনিং এর মার্কে সুগার 65 10 out of 10. It's definitely you can open the board. You can absolutely open the board without any issues. এটা হেক্স স্ক্রু দিয়ে দিবে, which is a big মানে advantage, but make sure যে একটু টাইট, সো আপনাকে হয়তো প্লায়ার্স বা কিছু একটা ঘুরাইতে হবে। ওকে, সো দিস ইজ এ টপ ফ্রেম। ওকে, নবটা খুলে নিই, নবটা খুলে নেই। সো দিস ইজ এ টপ ফ্রেম। এখানে ফোর্স ব্রেকের জন্য কিছু কি দিছে না, দেয় নাই। আচ্ছা, এই যে যেটা বলতেছিলাম, লাইক আই ওয়াজ সেইং বিফোর, হিয়ার ইজ দ্য গ্যাসকেট সক্স। সিলিকন দিয়ে করা যদিও, আচ্ছা সিলিকনই তো ছিল। ও জেএসটি কেবল, রাইট, ইটস নট, ও না না না, সরি এটা দ্য টাইপ সি ইজ নট অ্যাটাচ উইথ দ্য পিসিবি, ইটস জেএসটি কেবল আছে এইটা। ওকে, এটা হচ্ছে কেল হটসপ সকেট নাকি? ওনা সরি, জেউইক হটসপ সকেট। জেউইকও হটসপ সকেট বানানো শুরু করছে, উইচ ইজ নাইস। এমডি সোহেল রানা, এইজাজ একে 820 জিনম্যাং 87, অফকোর্স জিনম্যাং M87 উইথাউট এনি ডাউট। একে 820 খুবই ভালো, এটা নিয়ে কোনো ডাউট নাই, বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্য সুইচ অ্যান্ড জিনম্যাং M87 সুইচ অ্যান্ড ওভারঅল স্টক সাউন্ড খুবই ভালো, খুবই ভালো। সো ইয়া, দিস ইজ ভেরি জেনারিক কেসের ভিতরে কিন্তু কিছু নাই, সো একটু হলো সাউন্ড হওয়ার যৌক্তিক মানে মানে সমূহ কারণ আছে। সো দিস ইজ এ টপ ফ্রেম, আই এম শিওর you guys can see it properly. Hey wait, রেকর্ড হচ্ছে না কেন? Oh, no space in the memory card, okay. Oh right, টেপ মোডে কাজ করছে। I think আমি ম্যানুয়ালি একটা টেপ মোড করব, সো ইয়া রাইট আমি ভুলে গেছি এটা কেন পেট শিটটা দেয়, রাইট, ইটস ফর দ্য পি মোড। ওকে, সো ইয়া, দিস ইজ the case design is very simple, very generic, কিছু নাই ভিতরে। So that means you need to put something which আমরা পলিফিল অবশ্যই পুট ইন করব। আর কি দেওয়া যায়, খুব বেসিক একটা ব্যাক একটা ফোন দিছে, I would say that's not needed. I think it's better যে এটা ফোম দিয়ে আমি এখানে টেপ মোড করে ফেলবো। অ্যাজ ইউজুয়াল আমি ফ্লেক্স কাটের একটু অপছন্দ করি। ওকে, সো ইয়া, বাকি ভাই, আই হোপ ইট আনসার্স ইউর কোয়েশ্চেন্স। চিনি কি মিষ্টি না তিতা? আচ্ছা, ওয়েল ডিপেন্ডস, এটা FR4 প্লেট তো, সো ভয় বলে ক্ল্যাকি সাউন্ড আসতেছে। ওকে, সো ডু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড, এটা তো ইউজ করবো না। বাই দ্য ওয়ে, একটা জিনিস, এটা পুরোটা যখন ওপেন করবো, বিটুইন পিসিবি এন্ড প্লেটের ভিতরে কিন্তু দের ইজ দিস এভা ফোম প্রবাবলি, সো ইভা ফোমের কারণে হয়তো প্রবাবলি একটু ক্ল্যাকের দিকে যাচ্ছে। যে সিলিকন গ্যাস, এই যে সিলিকন গ্যাসকেট, এটা স্যার গ্যাসকেট সক্স, যেটা বললাম না, এখন গ্যাসকেট সক্স সবাই অ্যাডপ্ট করতেছে কিউকের পর। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ প্রবাবলি গিভিং টু দ্যাট গ্যাসকেট মাউন্ট, প্রবাবলি অতটা ফ্লেক্সি না। আর যেটা বললাম জেউইকের হটসপ সকেটস, IXP ফোম আছে, সো ইয়া, আই থিঙ্ক পি ফোম মোড লাগবে না। দ্যাটস আ ভেরি ইউনিক টেকনিক, এই যে এখানে একটা ভাইব্রেশন প্যাডটা, এটা আই উড সে ইজ আ ভেরি ভেরি নাইস এন্ড ক্লেভার টেকনিক। এই যে 1 2 3 4টা, আনফরচুনেটলি স্ট্রিম ফুডে তো আর টুটপানা কেউ স্পন্সর করবে না। মাই ওয়াইফ ডিজার্ভ টু স্পন্সর ইট। বলবো নিছি তো ওকে, সো লেটস স্টার্ট উইথ মোড। ভেঙে দিলে সমস্যা হবে না হোপফুলি, সার্জিক্যাল টেপ যারা যাওয়া যায় and get it for a very cheap price and affordable price.
Oh, so those who are here, thank you for staying on the stream. 11 জন কমে গেছে, I understand. Sure, পলিফিল কি বেশি হয়ে যাচ্ছে নাকি কম? So I hope চ্যাটে একটু বললেই হবে যে whether it's getting too much or not. মনে হয় একটু বেশি হলেই হয়। আচ্ছা, এইবার পরবর্তী স্টেজ আসি, যেটা নিয়ে আসলে একটা মাত্র, হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে একটু বেশি হয়ে গেছে, কমাই। যদি জাস্ট টপ ফ্রেমটা বসাই এখানে, আচ্ছা লেটস সে এই সিচুয়েশনে টপ ফ্রেমটা যদি বসাই, grind right, but then again I don't want to play a game, মানে my objective of playing a video game is just to escape from the reality. এখন ব্যাপারটা যদি এমন গেম প্লেইং মানে and relief from the stress, হ্যাঁ that's what happens in the adulthood, but ব্যাপারটা যদি দেখতে হবে কোন সাইডটা বাঁকা, so for that হ্যাঁ মানে এটাও was good. রুজ ভাই থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ইন, আইমান ভাই, বাট আমার লেফট সাইডটা স্লাইড টিকিং। I will bill you full, and yeah, I use the bill where it's way balanced. তারপরও কেন টিকিংটা হইলো, এই সাইডটা আমিও নিছি, আমি ওটা বসাবো, ওটা তো বসাবো না। if you want to relieve your stress then play Valorant, না থ্যাঙ্কস, আমি FPS থেকে বহুদিন ধরে ইচ্ছা করে দূরে আছি, because I have life outside FPS, বহুত কিছু আছে। so these days the games that I play is যেগুলো আমার আর্লি সে খেলা হয় নাই, অনেক আমার মাঝখানে একটা জেনারেশন অফ কনসোলে আমি ছিল না, পিসিতেও খেলা হয় নাই, একটা জেনারেশন অফ গেম অ্যাকচুয়ালি মিস। so what I'm doing is playing প্রচুর ব্যাকলগ। in fact, game is your favorite? Okay, a very good question. What game is my favorite? এখন স্পেসিফিক কোন গেম ধরলে আসলে বলাটা it shouldn't be fair. What I can say, I'm a big fan of racing games, I'm a big fan of story driven games, I'm a fan of games that have a very high progression, মানে not আমি RPG আসলে খুব একটা বুঝিও না, so those who have a bit of a decent progression. I'm a fan of first person shooters, middle sim. Titanfall 2 was a mind-blowing game. Like, the time when the game came in, the only reason it didn't get the worldwide যেটা বলতেছিলাম যে টাইটানফল মানে ব্যাটলফিল্ড এর, আমি ব্যাটলফিল্ড খুব পছন্দ করতাম, ব্যাটলফিল্ড ওয়াজ আ ভেরি ফেভারিট গেম অফ মাইন। আরেকটা আই উড সে মডার্ন গেমের মধ্যে, দেন अगेन ইটস এ রিমেক না, আই উড সে আই থিংক দ্য লেটেস্ট মডার্ন গেম দ্যাট আই হ্যাভ লাইকড ওয়াজ লেটেস্ট অ্যাডাপ্ট করছে। ওকে, নাও দ্য মেইন কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াটস ইউর ফার্স্ট মেকানিক্যাল কিবোর্ড, হোয়াট ইয়ার? দ্যাটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। 2014 সালে আমার ফার্স্ট মেকানিক্যাল কিবোর্ড ছিল, এন্ড দ্যাট ওয়াজ এ রেজার ব্ল্যাক উইডো ব্যাটলফিল্ড 4 এডিশন, মাই ফার্স্ট গেম বিজনেস। সো এই যে আমি ওই অফলাইন অ্যাক্টিভেশন দিয়ে আমার ফার্স্ট so yeah, I think the mod is done for Sugar 65. So just a quick recap কি mod করছি। So what we did was stabilizers গুলো টিউন করছি, মানে I'm not sure, আচ্ছা সো যেটা বলতেছিলাম এই যে সিগন্যাল সোর থাম। ওকে, সো আমরা স্টেবিলাইজার্স টিউন করছি, এন্ড দেন ভিতরে কিছু পলিফিল দিছি, টেপ মোড প্রজেক্ট।
But yeah, this is your Sugar 65 with Leobog Greywood V4 and white and black double check PBT profile keycaps. This is a really good board. I think it's a dynamic, and that's dynamism is mostly coming from the gasket stock mounting. This is my personal opinion. For আমি যদি আমি স্টকেও sounded really nice, but স্টকের মেইন স্টকের দুটো প্রবলেম আমার কাছে ফিল হয়েছে। একটা হচ্ছে যে একটু যেটা বাই কমন ফ্লেক্স কাট পিসিবি দেখে যে সাউন্ড লিকের যে ইস্যুটা সেটা তো হয়েছেই, নাম্বার 1। অ্যান্ড নাম্বার 2 ইজ যে আপনার এখানকার কি বলে থিং ইজ দ্যাট ভিতরে স্পেস একটু কম, সো এখানে মড করাটা ডিফিকাল্ট। অ্যান্ড নাম্বার 3 হচ্ছে স্পেস বা স্টেবিলাইজারটা একটু মিস আপ ছিল। অনেকে আবার বললো যে দে হ্যাভ গুড ওয়ান, so I guess it's a bit of a mixed bag, but so far I think the Sugar 65 is an amazing board. So far this is my experience. আমি কোনো সফটওয়্যারটা ইউজ করি নাই, সো আমি ডেফিনেটলি আনাওয়ার থেকে সফটওয়্যারটা নিব। I'll definitely try how the software runs, because 65% বোর্ডে কিন্তু we do definitely need the layer mapping and everything. So এই পার্টটুকু যদি অ্যাকচুয়ালি থাকে, I think that would definitely be beneficial for everyone, whoever it is, সবার জন্য এটা আসলে বেনিফিশিয়াল হবে। সাউন্ড ওয়াইজ আমার কাছে ভালোই লাগছে, ইটস আ ভেরি নাইস। ডিজাইন ওয়াইজ ইটস অ্যামেজিং। আই থিংক ইউ হ্যাভ অলরেডি সিন দিস সাইড গ্লো, অন্য কালারে কি আছে, দিস গ্লো ইজ রিয়েলি নাইস। এখানে এই কার্ড ফিনিশটা ওয়াজ রিয়েলি গুড। আই থিংক আই ডিড সামথিং আই ডিডন্ট স্পেস ফ্রম এ বাজেট ওয়ান। অ্যান্ড লাস্টলি দিস সুগার লোগোটা, this is really nice engraving. This is really nice to engrave. So yeah, so that's more like it. So thank you everyone, thank you so much again. So with that, I'm wrapping up today's stream. সবাই ভালো থাকবেন and happy weekend, because it's already 12. I hope you have a happy weekend and good weekend. Okay, so goodbye.